Дамы и господа, давайте начинать. Вон он на том экране. Dear Gernot, can you hear us and see us well? I'm with you. Thank you very much. We can see you. How are you today? Oh, well, nice. Frustrated. I would like to be with you, but it's good to see you. Thank you. We have some technical problems with the other speaker. That's why I propose you, offer you to make your presentation first. Yeah, If that's you're okay. ready, okay. I'm ready. I can share my screen. And just a moment. So, okay. Okay, you see it. It looks different on the screen, but anyway. And I understood it that I will talk some seconds and then it will be translated. Yes, so, but there is no need for sentence-by-sentence translation. So you can go 4 or 5 sentences at one time, that will be enough for me. Can you give us a few moments to check that your presentation is shown to our audience very clearly? Because the scale of the presentation is weird. So give us a few moments, please. Yeah, we'll fix it right now. Okay, it looks at least. Shall I start? Yeah. Just give us 2 minutes to do something with the scale of the presentation. We try to make it. I'll wait. Okay, thank you. So, Yeah, this is perfect. fine. Okay. Yes. Dear Katja, dear audience, dear participants in this conference, my name is Gernot Ernst. I'm a professor at the University of Oslo and anesthetist, and I'm very happy to participate in this forum at least. Здравствуйте, добрый день, Катя, участники конференции и аудитория. Меня зовут Гернот Эрнст. Я являюсь преподавателем в университете Осло. Я рад участвовать в вашей конференции. Давайте начнем. Нет, это я. Okay, just a moment. Yeah. In my daily, as you see, I'm working interdisciplinary. At these days, I'm usually have plastic on me, and I'm working a lot with Corona, but I'm also working in pain and palliative treatment. And I have a background as neuroscientist and in the humanities. Я работаю анестезиологом и специализируюсь на обезболивании и паллиативном лечении. В данный момент мне приходится работать с больными, которые заражены коронавирусом. И And I have my background also scientific as depicted here on the left. I'm deeply influenced by feminist theory also in my research and by critical theory, and we have in neuroscience something that is called critical neuroscience where I feel myself associated with. В своей работе я опираюсь на критическую теорию неврологии, а также на теорию феминизма. Okay, I want to share with you today some developments in social and political neuroscience. It is somehow an introduction to the methods, and I will share some recent developments and interesting discussions. Я хочу обсудить с вами такое направление, как социальная и политическая неврология, а также объяснить вам принципы ее функционирования. Social neuroscience, most of you are psychologists, so you are familiar with social psychology, of course. And social neuroscience uses the same idea to understand and explain the social brain, but we use the methods and theories of neuroscience. Социальная неврология в своем большинстве опирается на
на психологию. Вы, как психологи, должны это понимать. Таким образом, мы можем изучать социальные явления с точки зрения психологии и неврологии. So the methods we use are, in my lab, especially drug studies, where we use, for instance, morphine or other drugs to manipulate the brain and to look what happens in social paradigms. Одним из методов, которые мы используем, представляют собой лекарственные испытания. Например, мы использовали морфий, который применялся для уменьшения боли, и смотрели то, как это влияет на некоторые социальные установки. But we use also imaging methods, which are the method of choice in many studies, psychophysiological methods and classical human experiments, and not least mathematical models. Также мы использовали методы томографической диагностики, классические полевые методы, эксперименты на человеке и некоторые математические модели. So, you're probably not familiar with the term political neuroscience, and political neuroscience is essentially the same approach, an interdisciplinary venture where we try to investigate issues of mutual interest for political scientists and psychologists. Вы, скорее всего, не знакомы с понятием политической неврологии. Политическая неврология представляет собой междисциплинарную науку, которая нацелена на решение вопросов, которыми занимаются политологи и психологи, опираясь на теории, методы и предположения биологии, особенно неврологии. So the classical issues in political neuroscience is where we look on how the brain is involved in issues like racial prejudice, existence of partisan bias and motivated political cognition, the structure of political attitudes, and I will talk today on the fourth issue, the nature of left-right differences in political orientation. Политическая неврология занимается изучением вопросов корреляции мозга и формированию таких проблем, как расовые предрассудки, межгрупповые отношения, формирование некой предвзятости и мотивированно-политического познания, а также характер различий между людьми, которые придерживаются левых и правых взглядов. Мы затронем этот вопрос в 4-й части моего выступления. I will give a very brief introduction about the brain, how we look at it. It's one picture, essentially. In our neuroscientific view, the brain consists of basal nuclei, basal parts of the brain, which project to the whole brain and make somehow the state of the brain, like dopamine pathways or serotonin pathways. Также я хотел бы показать вам краткое описание работы мозга, которая мозг состоит из долей и также выполняет функции, способствующие провоцированию дофаминовых рецепторов и серотониновых рецепторов, которые каждый из них выполняет некоторые функции. And the other part of the brain is the most important one, is the cortex, an incredible complex structure of billions of nerve cells. And our special human part is the frontal cortex, which decides about the actions we take, about if we would follow our desires or not, and it is also crucial in if we like or do not like things we are doing. Особое внимание хочется уделить лобной доле мозга, которая отвечает за то, какие действия мы совершаем, за наши желания и поступки, а также формирует нашу симпатию или отвращение к какому-либо явлению. The brain regions interesting for political neuroscience are, most of you have heard of, it's the amygdala network, which is involved in emotional responses, mostly associated in science with anxiety and fear, and I will comment a little bit on this later.
Основными частями мозга, на которые особое внимание обращает политическая неврология, является миндалевидное тело, которое отвечает за формирование у человека тревоги и страха. Далее мы затронем это в моем выступлении. The other networks which are of interest is about thinking about the internal state of others. This is depicted on the picture B, TPJ, the temporoparietal junction, which is involved. But another important part of this is also the insula, a part where we are able to feel our internal states and which is involved to understand internal states of others too. Далее мы считаем, что особое внимание стоит уделять ментальным связям мозга, которые отвечают за то, как мы воспринимаем свое состояние. We will see also in this lecture, I will talk a little bit about the anterior cingulate, a structure deep in the brain, which is involved in empathy and in interest for novelties and openness for experience. Также мы рассмотрим те части структуры мозга, которые отвечают за формирование эмпатии, любопытства и необходимость в новом опыте. A short comment on the amygdala. This is probably the most quoted part of the brain. It sits very in a deep part of the brain, famous by Joseph Ledoux, who was associating with this brain fear. But he changed his position completely in the last years. And the reason is, in the next slide. Can you give me a few moments to translate it, sir? Особое внимание мы также уделяем миндалевидному телу, которое является очень сложной частью нашего мозга. Оно также отвечает за формирование страха. Этот факт открыл исследователь Джозеф Лоду. В последние годы отношение к изучению миндалевидного тела изменилось. Because the amygdala, which we see on all these scanning functional or structural MR pictures, is not a simple point. It's a rather complex organ, and on the left-hand side you see already a rather simple view which nuclei are involved. On the right-hand side, you can see that's a lot more than 20 to 30 different subnuclei, which are rather complex, and a lot of them are involved in smell recognition and smell processing beyond others. So the problem is when we see an increasing amygdala or an active amygdala, we don't know really which part of the amygdala is active. На картинке представлено миндалевидное тело на МРТ. Это очень сложный орган, клетки которого построены очень комплексно. Он состоит из 20-30 частей, которые отвечают за запах и то, как мы воспринимаем запахи. В то же время мы не можем точно говорить о том, в какой момент миндалевидное тело работает и функционирует в теле человека. So my message here is, if you read papers about amygdala, to be a little bit skeptical, because we are not always sure what we are, how we can understand this. Даже если вы будете, я советую вам прочитать статьи о миндалевидном теле, если вы сомневаетесь в том, как он на самом деле функционирует. Поэтому я советую вам ознакомиться с как можно большим количеством материала. Two basic principles. One is as simple as the brain is plastic, it changes. It's like a muscle. If you use it, it will change also on the imaging pictures. If you don't use it, it will shrink. Мозг работает по особому принципу, он является очень пластичным, поэтому если вы не будете его использовать, вы его в конечном итоге ослабите некоторым образом. This here is a classical study showing the brains of London taxi drivers, a part of the brain which is associated with spatial representation of the environment.
and the taxi drivers who have bigger parts of this brain compared with normal controls, and taxi drivers driving 30 years or more have an even bigger part of this hippocampal volume. На картинке вы можете заметить структурное МРТ мозга водителя лондонских такси, у которых по сравнению с другими людьми часть гиппокампа отвечает за пространственное хранение нашего восприятия окружающей среды. Было выявлено, что задняя часть гиппокампа у таксистов по сравнению с другими людьми является гораздо больше по объему. And the last part of the principles is that we have a reward system in the brain, a motivational system that gives us a reward if we do something, a reward feeling if we do something which is good for us, which means that also this is a part of the brain which can change. And this system can be hijacked by supranatural stimuli who are more intense than natural stimuli like drugs, food, a hamburger, movie or internet. Также мы уделяем особое внимание системе вознаграждений, которая функционирует в нашем мозге. Она состоит из нейронов в вентральной тегментальной области, которые отвечают за наш центр удовольствия. То есть именно эту часть мозга можно взломать, используя такие вещи, как наркотики, еду, в моем примере это бургер, просмотр фильмов, интернета и другими способами. And this is also a plastic system. It will can change, which is depicted in this very difficult pictures on the left, where the nucleus accumbens is bigger in some conditions compared to others. Также мы можем сделать вывод о том, что центр удовольствия является пластичной, изменяющейся системой. Например, на левой картинке нам очевидно заметно, что центр удовольствия является гораздо большим в своих объемах по сравнению с тем, что расположено на картинке справа. Okay, but to the issue. One important thing is that in English you often use not left-wing or progressive or something, but you use liberal. This is not the classical liberal person, but the liberal person in American political theory is a left-wing person, and the conservative person is the right-wing person. Обычно в политическом дискурсе используется следующие понятия. Вместо человека левых взглядов говорят либерал, вместо человека правых взглядов говорят консерватор. Это представители политических партий Великобритании. So you see here a picture of Steve Bannon. He is quite very right-wing, the former advisor of President Trump. And people like them have been focused on research in 7 decades, starting with Adorno and Lazarsfeld famous description of the authoritarian personality. На картинке вы можете увидеть политика из Великобритании Стива Беннона, который является человеком правых взглядов, является сторонником Трампа. На основе его личности были проведены исследования авторитарного проявления личности. In the following, the Canadian professor Bob Altemeyer developed the concept of right-wing authoritarianism, which can also be used with questionnaires and scored. And another development was the group of Sidanius and Preto, who developed a notion of social dominance theory, where people are convinced that some groups in society have the right to have more power and more possibilities than others. Один канадский профессор специально для исследования авторитарной личности разработал опросник для выявления человека, который придерживается правых взглядов. Также в работе мы опирались на теорию социального доминирования, которая может выглядеть как факт того, что человек считает, что его социальная группа имеет больше каких-то... имеет
больше преимуществ и считает себя лучше по сравнению с другой группой. Yes, sorry, you may go on, sorry. Important in this is John Jost made a meta-analysis published already nearly 20 years ago, summarizing 20,000 cases of all over the world to look what distinguished psychologically conservatives from other persons. And what was common, and very clearly common, was that they had a higher anxiety and fear, especially for death, intolerance to ambiguity, and a decreased openness to new experiences. Около 20 лет назад был проведен метаанализ, в котором рассматривали случаи 22 тысяч людей, и был выявлен тот факт, что консерваторы по сравнению с либералами испытывают гораздо более высокую тревогу по поводу смерти, испытывают нетерпимость к двусмысленности и сниженную открытость к новым переживаниям. This is beyond others already been shown by Lifton in many decades ago when he analyzed fascists, German fascists, and was also discovering high death anxiety. Подобное исследование было проведено несколько десятилетий назад, когда один ученый изучал проявление подобных эмоций среди солдатов нацистской Германии. Interestingly, we are able to find out more than by chance if a person is conservative and liberal, and this is research conducted the last years, where, for instance, we already can recognize by the face to a certain degree if this individual is affiliated on the left hand or on the right hand side in politics. Интересно, что с недавней поры мы можем запросто различить, в каких взглядах придерживается человек, консервативных или либеральных, просто взглянув на его лицо. And the same thing we have also already spontaneous impression by the way people are speaking. So already there are studies showing that if you simply analyze the first 7 words of a person and you should guess if it's left wing or right wing, you will guess more than by chance in the right way. Также интересно, что по первому впечатлению мы можем определить, какие взгляды придерживается человек. Например, существует такая практика, что можно узнать, какие взгляды придерживается человек всего по первым 7 словам, которые он произнесет. В большинстве случаев этими людьми, у которых проще всего угадать, каких взглядов они придерживаются, являются консерваторы. This has been taken up by Jeff Mondek some years later. He made a couple of studies using the Big 5 personality inventory, which most of you are familiar with, and political attitude. Этот вопрос также разрабатывал Джефф Мондек, который в своих исследованиях опирался на модель большой пятерки и политические аттитюды, политические установки. And he was confirming these associations between openness and to new experiences and left-wing attitudes, and conscientiousness and conservative attitudes. Он также старался подтвердить ту теорию, что сторонники левых взглядов более склонны к открытости, добродушности и желанию переживать какой-то новый опыт. Whereas the category emotional stability, which is how we call it now, earlier called neuroticism, had a moderate association with conservatism. Такие понятия, как стабильность, устойчивость, могут более быть применимыми к сторонникам правых взглядов. But this is psychology, and I'm a neuroscientist, so how is it in the brain? And fear and anxiety, the first thing is really an issue in the last year. It is increasing, and this is the cover of the New York Times telling the Prozac nation is now the United States of Xanax. Xanax is a
drug, a medical drug, which is used if you're very frightened about something, a kind of benzodiazepine. And this is telling that earlier you used more antidepressives, but now people are really fearful and using medication against it. В то же время я являюсь не психологом, а неврологом, поэтому этот вопрос мы будем рассматривать с точки зрения неврологии. В настоящее время проблема страха и тревоги стала очень актуальной в последнее время. На слайде вы можете видеть статью, взятую из издания New York Times, в которой говорится о том, что нация Прозака, медицинского препарата, который используется для уменьшения тревоги, теперь США стали называть как Соединенные Штаты Ксанакса, то есть медицинского препарата, который чаще всего используется для снижения уровня тревоги. И распространение данного медицинского средства в США является очень сильной проблемой. So I and other clinicians had the impression that anxiety is increasing, but it is difficult to find evidence. But finally I found the work of John Twenge, who was using personality tests which has been used in the US for college students in 7 decades. And she was indeed able to show that students today score more than a standard deviation higher on some of the scales compared to 50 years ago. So this increase is real. Чтобы подтвердить тот факт, что проблема повышения тревоги является актуальной, чтобы это продемонстрировать, я нашел работу американского исследователя Девра Гвенчера, который более 70 лет назад изучал студентов американских колледжей. В его работе мы можем заметить, как проявляется очень сильное отклонение по стандартной девиации, особенно по шкалам нестандартных ответов, которые отклоняются от нормы. Таким образом, мы можем продемонстрировать тот факт, что проблема беспокойства и тревоги увеличивалась с годами. I will not go into all the discussions about the reasons for it, but one thing we can clearly show is that the way we use media today might be involved in this. This is a study published some few years ago, showing a clear relationship between using screens, cell phones, and playing around, and the mental well-being. Я не буду вдаваться в причины, почему существует рост беспокойства среди людей, но в то же время я наткнулся на статью, которая рассматривает на то, как СМИ влияют на психическое и эмоциональное благополучие человека. Конкретно в данной статье, которую я привожу в пример, в ней рассматривается взаимосвязь телефонов с нашим эмоциональным благополучием. But back to the brain, is when I look into a brain of a person, are the brain of a conservative person different to the brain of a left-wing person? The answer is yes, to a certain grade. We can see this on structural MRI pictures. This is work have been done in psychological students, of course, as usual in psychological research, where you had students who were more conservative and more liberal, and they were measuring these two brain structures. Вы спросите меня, отличается ли мозг консерватора от мозга человека либеральных взглядов? Я отвечу, что да. В исследовании, которое было проведено студентами-психологами, мы можем увидеть структурное МРТ человека, который придерживается левых взглядов, и структурное МРТ человека консервативных взглядов. Мы можем заметить структурные различия в их мозге непосредственно на сканах МРТ. So you see clearly that in conservatives there is the amygdala is bigger, it is more used, it is changing.
compared to left wings, liberals, and the opposite effect is in the anterior cingulate. This is the structure associated with openness to experiences. В то же время очевидно, что миндалевидное тело в структуре мозга консерваторов является гораздо большим по объемам по сравнению с людьми, которые придерживаются либеральных взглядов. Также мы можем сказать, что у людей либеральных взглядов их отношение к жизни является более открытым, они более открыты к новым эмоциям, к новым ощущениям, новому опыту. But words of caution here, I am critical about the use of the amygdala as brain structure, as I said before. And if you look, and you should look on this kind of diagrams, you see that there's a lot of overlapping. The standard deviations are really high. So even this, if this statistical significant results do not make us able to distinguish if I take a picture of anybody here in the room that I'm able to tell, okay, your amygdala is big, you're a conservative. Но в то же время я очень критически настроен по отношению к исследованиям, которые опираются на изучение миндалевидного тела, так как мы можем видеть по шкалам, как стандартные девиации являются очень высокими. В то же время мы не можем опираться на эти статистические данные и просто так утверждать, что человек, у которого миндалевидное тело больше или меньше, придерживается взглядов левого толка или правого толка. At least a structure associated with anxiety is bigger in conservative brains, and we have heard before that anxiety is associated with conservative attitudes on the group level. Но в то же время структура мозга отвечает за тревогу и беспокойство непосредственно у людей, которые придерживаются консервативных взглядов. Это подтвержденный факт. Another issue I'm more and more interested is disgust. Еще одной проблемой. Conservatives perceive the world in a different way, and disgust plays a major role. Еще одним интересным моментом является то, как сторонники консервативных взглядов воспринимают мир, иначе воспринимают мир. Они выражают его через отвращение. This is understandable because disgust is essentially a basic emotion, according to some theorists. And this basic emotions is used to distinguish between things which are good for us and things which are not good for us. And this in-group, out-group discrimination is is more specific for conservative attitudes. Это вполне очевидно, что сторонники консерватизма используют эмоцию отвращения, это базовая эмоция, которая используется для выражения того, что нам нравится и что нам не нравится в том или ином объекте или субъекте. В то же время мы можем сказать, что сторонники консервативных взглядов придерживаются этой эмоции из-за того, что они испытывают более склонны к какого-либо рода предрассудкам. So in the last part of, just to tell this, the interest in disgust has increased a lot in the literature in the last decades. You see on the left-hand side a diagram about the number of publications. Интерес к изучению эмоций отвращения в психологических и психоневрологических исследованиях возрос. На экране вы можете видеть диаграмму, в которой продемонстрирован рост количества публикаций, касающихся изучения отвращения как эмоции. On the right-hand side, you see a landscape of fear and disgust, and you understand this if you see there that these are deers standing in the forest. The diagram in blue is representing fear. If it's the delineated high, the deers react fearful, and if it's low, they feel safe. And of course, they are fearful for predators like the wolf in the middle.
На картинке справа вы можете видеть то, как страх и отвращение действуют в животном мире. Например, олени двигаются гораздо медленнее и осторожнее, так как боятся быть пойманным хищником. And on the red diagram represents the landscape of disgust, and there several peaks are visible because the deers will not drink from water which looks disgusting, and they are also not eating dead animals, which is disgusting. But on the other hand, in difference, they feel safe on the blue diagram, on the left side of the diagram, but on the other hand, when they are together with other animals, they also can be transmitted parasites, and disgust has a lot to do with parasites, which makes them more disgusted probably when they have too much contact with other animals. В то же время на красной шкале мы можем видеть, как олени испытывают отвращение. Они не будут пить ту воду, которая для них выглядит отвратительно, они не будут питаться в тех местах, где находятся трупы каких-либо животных. Они также стараются избегать мест, где их могут покусать и атаковать паразиты. Поэтому они стараются держаться от подобной враждебной среды гораздо дальше. So the last 5 minutes of the talk, I will simply present an interesting study looking on disgust in individuals. And the study was conducted in 80 individuals, rating pictures as disgusting, threatening, or pleasant, and giving at the end of the study, this is important, telling about the political attitudes and other things. Последние 5 минут я посвящу исследованию, посвященному эмоции отвращения. В исследовании приняло участие 83 человека, которым были показаны фотографии из международной базы фотографий, посвященных эмоциям. Они оценивали фотографии как отвратительные, угрожающие или приятные. И в конце исследования они отвечали на опросник, в котором оценивали свои политические установки, эмоции отвращения, также уровень своей тревоги. And the first interesting point is that there was these diagrams represent liberals, moderate, and conservatives, and there was these are the rating results, how they rated the pictures, and there was no statistical difference between liberals, moderates, and conservatives in rating these pictures. На данной картинке вы можете видеть статистику проведенного исследования, где были выявлены сторонники либеральных взглядов, консервативных взглядов и центристы, либо аполитичные люди. Как мы можем заметить по шкалам, никакой статистической разницы выявлено не было. But when they used functional MRI to scan the brains when they were looking on the pictures, and two things turned out. Please continue. So one thing is that in conservatives, other parts of the brain were active as in liberals, and the main difference was in use of the prefrontal cortex and the insula. Insula more active in liberal participants, the prefrontal cortex more active in conservative participants. Но после проведения исследований были проведены функциональная томография головного мозга, в котором были выявлены две вещи. У сторонников либеральных взглядов было выявлено, что у них за их эмоции отвечают миндалевидное тело, височные извилины и прямые извилины. But the real interesting thing is that in all these regions you could see the signal changes in functional MRI was different, and in the diagram above you have the so-called bold response to the disgusting stimulus, and conservatives
in all brain regions a more faster response than liberals. В то же время можно по скану МРТ можно было сделать вывод, что некоторые части мозга у сторонников консервативных взглядов были гораздо больше или обладали совершенно иной структурой. Также какие-то части мозга у сторонников либеральных взглядов также имели свои отличия. And they used statistically a method which is called area under the curve, and it returned values consistently over 0.8, which is considered as excellent discriminating value between liberals and conservatives. Для того, чтобы наглядно продемонстрировать разницу между структурами мозга, на слайде вы можете завидеть площадь под кривой ошибок, которая имеет значение 0,845 тысячных, которая отлично демонстрирует различия в структуре мозга. So, what do we learn? Probably, I will not go into this completely, but people who have a tendency to be easier disgusted might develop easier prejudices against different people and might be more skeptical to outgroups and might develop a more clear difference between in-group, out-group thinking. Я не буду вдаваться в подробности, но отмечу, что людям, которые легче всего испытывают чувство отвращения, склонны к формированию предрассудков в отношении уязвленных групп населения, а также более подвержены скепсису. So, we saw that people can read in faces much better than we believe, and probably people who feel easier disgusted will disagree earlier, will not take up the points and arguments of others, and will less careful considerate opposing viewpoints. Также мы можем сделать вывод, что людям стало намного проще различать реакцию людей и их политическую установку, взглянув только на их лицо. Okay, so to conclude, there are personality traits specific for conservative attitudes. Results from political psychology indicate higher anxiety and fear for death, intolerance to ambiguity and decreased openness to experience in conservatives. В завершение подведем итоги и выделим следующие моменты. Существуют черты личности, которые характерны для представителей консервативных взглядов. Результаты политической психологии свидетельствуют о том, что консерваторы склонны к повышенной тревоге, страхе перед смертью, нетерпимости к двусмысленности и снижению открытости к новым переживаниям. And we can indeed find differences in the brain structures and in the brain processing between liberals and conservatives on the group level. Can you repeat that last sentence, please? So the question is, what happens first? Are we first more fearful? Are we first more disgusted and then conservative or else? And I'm not really able to answer this at this stage. Поэтому, возможно, у вас появится вопрос к самим себе. Какое чувство я чаще всего испытываю, каких взглядов я придерживаюсь? На этот вопрос очень сложно дать ответ. So, thank you very much. Spasibo, Alexei, for the translation. This is my group at the Oslo Institute. This is my clinical group at in Kongsberg, and I took a photo of Katja with me. We are cooperating in studies too, and I hope we will continue with this many years. Thank you very much. And I'm open for questions now, or else you can send questions or comments to my email address, which is there on the picture.
Большое спасибо, Гернат. Мы очень ценим то, что вы сегодня к нам подключились, хотя мы понимаем, как вы заняты. И вопрос такой, как вы считаете, вот эти особенности консерваторов и либералов, они формируются внутри партии, то есть по мере того, как они проникаются политическими идеями, или они уже приходят в партию, выбирают осознанно ту или иную партию из-за вот этих различий нейросистемы? Thank you so much. We appreciate that you join us today, even though we know that you are very busy. The question is, what do you think about the political peculiarities? Do you think that they are formed within the political party the person is joining, or they are formed consciously, strictly by the decision of a person? I had some acoustic problems. Could you repeat this? Yes, sure, sir. So, what do you think about the peculiarities of political attitudes? Do you think that they are being developed within the parties if individual joins some particular party, a conservative or liberal, or person does form those political attitudes consciously, so they are formed just because he's thinking that way? That's a really good question, and I think that the answer is both. I think we should not leave the idea that we are able to make our conscious choices, but the influences of structures like our tendency to fear things or tendency to be disgusted about things might be higher than we believe. And it is a simple truth that this kind of political emotions are easily manipulated by governments and political activists. Спасибо за хороший вопрос. Мой ответ заключается в том, что политические аттитюды, политические установки могут быть сформированы и тем, и другим способом. Разумеется, это может быть осознанный выбор человека, но также существуют абсолютно неподконтрольные явления, когда человек просто чаще всего склонен к испытыванию чувства отвращения или чувству принятия того или иного явления. В то же время это позволяет человеку формировать его политические установки. Также мне хотелось бы добавить, что людьми стало очень легко манипулировать, этим занимаются политические деятели, политические партии, которые нацелены на то, чтобы сформировать у человека те или иные политические установки. Thank you very much. Are there any questions? Thank you, Gernot. It was a really interesting presentation, and we hope that our cooperation will be continued. Thank you. Thank you very much. Yes, I hope this too. Thank you for this conference, and next time I will attend personally, I hope. Thank you very much, sir. Можете посмотреть, у нас профессор Ванг есть презентации в конференции? Алексей, помогите, пожалуйста, тогда перевести. Уважаемый профессор Янг, есть ли у вас возможность начать презентацию? Dear Professor Wang, are you able to join us and start your presentation right now? Yes, I am. Can you hear me? Yes, we can hear you well, and we can see you well. I would like to say, first of all, that this is the great honor for us to see you, to hear your presentation. We are very glad that you accept our offer to participate in this conference. It's a really great honor for us. And I'm sorry for some technical problems that we have. And if you have time, we would like to hear your presentation. The presentation will be in English, and the slides, as I can see, will be in Russian, so we can
understand you well because of the slides. Okay. Привет, добрый день. Unfortunately, my Russian is not good enough for me to give the whole lecture. But I will now share my screen so you can see the slides. And I'm very grateful to Alexei for translating. And the way in which I will do this is I will speak in English to each slide, and then when I have finished, Alexei will give the Russian translation. Alexei, I don't know if you want to translate. Yes, sure, sir. Я благодарю вас за то, что вы пригласили меня на данную конференцию. Слайды моей презентации будут переведены на русский язык для вашего понимания. Я буду произносить текст на английском, а затем вы получите свой перевод на русский. We may begin. So I am just looking for my slide. Два. Один. So my name is Professor Michael Wang, and I am Emeritus Professor of Clinical Psychology from the University of Leicester in England, United Kingdom. Some of you might have heard of Leicester City, the football club. I am very grateful to Katia, the department and the university for this opportunity of speaking to you. I'll be talking to you about our psychological and mental health support for ICU medical and healthcare staff during the pandemic in the United Kingdom. Здравствуйте, меня зовут профессор Майкл Вэнг, я являюсь почетным профессором клинической психологии университета Лестера, Великобритании. Возможно, вы слышали о таком городе, как Лестер. Я очень благодарен Екатерине, факультету и университету за возможность пообщаться с вами сегодня. Мой доклад посвящен поддержке психологического и психического здоровья медицинского персонала отделения интенсивной терапии во время пандемии в Великобритании. This slide provides an overview of my talk. I'll begin by saying something about how COVID-19 leads to hospital admission and in some intensive care or critical care. I will then give an introduction to the intensive care unit and describe the psychological challenges for frontline and ICU staff. I will then describe staff support that is now routinely provided to frontline healthcare staff by the British National Health Service. And finally, I'll review a scheme that I was involved in creating and delivering using senior clinical psychologists to support ICU consultants. На этом слайде представлено содержание моего доклада. Я начну с того, как пациенты, больные коронавирусом, попадают в больницы и как это приводит к интенсивной, как они попадают в отделение интенсивной терапии или в реанимационные отделы. Далее я проведу обзор отделения интенсивной терапии, опишу психологические проблемы персонала первой линии терапии и медперсонала интенсивной терапии. После этого я опишу схему поддержки, которая ежедневно оказывается медработникам Национальной службы здравоохранения Великобритании. А далее в конце расскажу вам о той схеме поддержки, в разработке которой принимал участие непосредственно я и ведущие клинические психологи. I'm going to start by showing you some slides which sum up the atmosphere in England during the first wave of the pandemic, just over a year ago, when we went into our first lockdown with deserted streets. Я начну с показа некоторых слайдов, которые демонстрируют то, что происходило в Англии во время первой волны коронавируса, когда страну впервые закрыли на карантин и как после этого опустели улицы. And virtually no tourists at major tourist attractions such as Buckingham Palace, the Queen's London residence. Вы можете заметить практически полное отсутствие туристов рядом с основными достопримечательностями, такими как Букингемский дворец, который является лондонской резиденцией королевы.
and Trafalgar Square. И как опустела Трафальгарская площадь. We're done with this slide, so next slide, please. We know that between 5 and 10% of the general population infected with COVID-19 will require hospital admission, and about 15% will end up in critical care. Of those who are hospitalized, about 5% will end up in critical care. Of those who are hospitalized, around 15% will require mechanical ventilation. And sadly, there is a high death rate in this group, with almost half dying. There are two other types of respiratory support: continuous positive airway pressure and extracorporeal membrane oxygenation. This latter is highly intrusive with high rates of psychological complications and PTSD. The blood is oxygenated outside the body using a complex mechanical device. Existing physical disease such as heart disease, diabetes and asthma are associated with poor outcome. Мы знаем, что приблизительно 5-10% населения больного коронавирусом, им понадобится госпитализация, и около 5% из них понадобится реанимация. Из числа тех, кто будет госпитализирован, около 15% понадобится искусственная вентиляция легких. К сожалению, в группе больных, конкретно в этой группе больных, мы можем видеть очень высокую смертность, так как умирает почти половина пациентов. Существует два основных типа поддержки дыхания. Это постоянное положительное давление в дыхательных путях или СИПАП-терапия и экстракорпореальная мембранная оксигенация. Последнее имеет очень инвазивный характер с большой степенью психологических отложнений и приводит к появлению посттравматического расстройства. Кровь насыщается кислородом с помощью сложного механического прибора. Наличие хронических болезней, такие как болезни сердца, диабет и астма, тоже приводит к плохому исходу. So I'm now going to introduce you to the ICU. So the primary purpose of an ICU is to provide optimum life support and adequate monitoring of vital functions. Explaining this diagram, moving anti-clockwise, we begin with respiratory support, which may include intubation and mechanical ventilation. Then there's physiological monitoring, including cardiovascular and respiratory functions. There is usually at least 1-to-1, sometimes 2-to-1 nursing care, so 2 nurses to 1 patient. And then there are emergent therapies, such as dialysis, kidney dialysis, and high-risk medication delivered by infusion pumps. Рассмотрим, что из себя представляет отделение интенсивной терапии. Основной задачей отделения интенсивной терапии является обеспечение оптимальной поддержки жизни и адекватного контроля жизненных функций. Обратите внимание на диаграмму, будем идти против часовой стрелки. Мы начинаем с поддержки дыхательной функции, что может включать в себя интубацию и механическую вентиляцию, физиологический мониторинг, включая которая нацелена на поддержание сердечно-сосудистых и респираторных функций. Также некоторым больным требуется 1 или 2 медсестры, которые будут осуществлять уход за пациентом. Далее идет срочная терапия, такая как диализ почек. И на следующем этапе применяются медикаменты высокого риска с использованием инфузионных насосов. This slide shows a prone COVID-19 patient with a bank of infusion pumps and the mechanical ventilator on the right. On the left is the cardiovascular monitoring. Typically, there is a lot of equipment attached to the patient, which makes the ICU environment intimidating for both patient and visitor. Many of these monitors produce noise such as beeping and alarms, which can cause anxiety and sleep disturbance. На данном слайде вы можете видеть лежачего пациента больным коронавирусом. Справа от него расположены инфузионные насосы и механический вентилятор. Слева находится аппарат для мониторинга его сердечно-сосудистой системы.
Обычно к телу пациента присоединяется большое количество оборудования, что делает атмосферу отделения интенсивной терапии крайне пугающей как для пациента, так и для людей, которые его посещают. Многие мониторы издают шум, например, как звуковые сигналы или сигналы тревоги, которые могут вызвать чувство беспокойства и спровоцировать нарушение сна. COVID-19 patients on ICU usually need to be turned onto the front, onto the stomach, known as the prone position, to assist breathing, and this requires 6 or 7 staff. Пациенты, которые болеют коронавирусом и находятся в отделении интенсивной терапии, должны быть повернуты на живот, так как это положение помогает значительно облегчить дыхательные функции. И для того, чтобы перевернуть человека, обычно требуется 6 или 7 человек. In terms of the psychological effects of hospitalization and intensive care, we know that around 25 to 33% of ICU admissions will go on to develop post-traumatic stress disorder, and as much as 30% of those receiving extracorporeal membrane oxygenation. Delirium with confusion, hallucinations and delusions is a serious complication in the majority of COVID patients in ICU. And we know that delirium predicts post-traumatic stress disorder subsequently. Mechanical ventilation requires paralysis and sedation with potential for traumatic implicit emotional memory. Что касается психологического эффекта госпитализации и интенсивной терапии, мы знаем, что от 25 до 33% людей, находящихся в отделении интенсивной терапии, данные пациенты будут подвержены посттравматическому стрессовому расстройству. Также его можно заметить у 30% пациентов, которые проходили экстракорпориальную мембранную оксигенацию. Пациенты испытывают бред и спутанность сознания, галлюцинации, бредовые идеи, которые являются серьезными осложнениями у больных коронавирусом пациентов. Мы также знаем, что наличие бреда может спровоцировать появление посттравматического стрессового расстройства. Механическая вентиляция легких также предполагает обездвижение пациента и воздействие на него седативными средствами с возможностью травмировать его неявную эмоциональную память. Another challenge for ICU staff is the sheer increase in bed capacity that has been required to cope with the pandemic. Apart from the increased demand on critical care staff, their work environment has become increasingly cramped and cluttered. Другой проблемой, с которой сталкивается медперсонал, работающий в интенсивной терапии, является серьезное увеличение койко-мест, что было обусловлено необходимостью бороться с пандемией. Кроме того, увеличился спрос на медицинский персонал, и это привело к тому, что рабочая среда стала существенно более тесной и загроможденной. In the United Kingdom, there has been around a 50% increase in critical care capacity necessitated by the pandemic, such that before the crisis there were around 4,000 ICU beds, and this increased to over 6,000 at the height of the second wave in January of this year. В Великобритании процент койко-мест увеличился аж на 50%, что было обусловлено пандемией. Например, до кризиса в интенсивной терапии было всего 4000 койко-мест во всей Великобритании, но их количество увеличилось до 6000 на пике второй волны, которая произошла в Великобритании в январе этого года. Frontline staff are required to wear personal protective equipment, and in many places there are shortages of this equipment. Something else you need to know about is that it is very uncomfortable. It is hot, and the attachments, the wrappings, the straps can cause bruising and sores. Оперативному медперсоналу также требуется носить средства индивидуальной защиты, но во многих местах, в многих больницах наблюдается нехватка этих самых средств. Вы также должны иметь в виду, что эти средства вызывают определенный дискомфорт. Находиться в них очень жарко, и все лямки и крепления могут приводить к появлению синяков и даже воспалений. So
So in this next section, I want to talk about the psychological challenges for ICU staff. So as well as the discomfort of the personal protective equipment, this also impairs communication, both in terms of the member of staff trying to speak with the patient, and then in turn the patient trying to speak with a member of staff, as well as between staff. Personal protective equipment shortages and fear of infection also create anxiety in ICU staff, and there is evidence that those who are contaminated with substantial amounts of virus and perhaps on repeated occasions are more likely to suffer from serious infection with higher death rates. Staff are also understandably apprehensive about bringing the infection home and contaminating their family. Critical care staff are used to death rates. Staff are also understandably used to death, but not the usual high frequency of more than one death per day. In a unit, when previously the death rate might have been 1 in a fortnight. A further complication of the pandemic is that relatives are often prohibited from being with their loved one at the time of death, and therefore it's left to ICU staff to care for and communicate with the dying patient. Staff shortages, because colleagues are having to self-isolate, increases the pressure on those still at work. Вместе с дискомфортом индивидуальные средства защиты также затрудняют общение как между персоналом, также и между персоналом и больным пациентом. Нехватка защитного оборудования и страх инфицирования также вызывают особую тревогу у медицинского персонала. Существует свидетельство о том, что люди, зараженные повторно, имеют риск пострадать от серьезной инфекции, либо заболеть коронавирусом, но уже со смертельным исходом. Медработники также, естественно, опасаются принести вирус в дом и заразить свою семью. Также работники отдела интенсивной терапии привыкли к смерти, но не в настолько больших количествах. Обычно не в условиях пандемии это была одна смерть в день, одна смерть в 2 недели, прошу прощения. В настоящий момент это одна смерть в день. Другими осложнениями пандемии является тот факт, что родственникам часто не разрешают находиться рядом их с любимыми в момент смерти, и таким образом медработники сами должны заботиться и общаться с умирающим пациентом. Нехватка медработников также объясняется тем, что медперсонал должен самоизолироваться в случае обнаружения у них симптомов коронавируса, что увеличивает нагрузку на тех, кому приходится работать вместе с пациентами больных коронавирусом. And finally, there is the problem of moral injury, in which decisions have to be taken which contradict a person's moral code and sense of ethic. There are often shortages of ventilators or critical care beds because of the excess demand, and very difficult decisions have to be made. This leads to intense feelings of shame, guilt, and disgust in critical care staff, which in turn can lead to low self-esteem, depression, and even suicide. И, наконец, я хочу перейти к проблеме моральной травмы, которая происходит в тот момент, когда медперсоналу необходимо принимать решения, которые противоречат моральному коду и этическим чувствам. Часто случается нехватка аппаратов вентиляции легких, либо койко-мест в отделении интенсивной терапии из-за чрезмерного количества больных пациентов. Таким образом, медперсоналу приходится принимать очень трудные решения. Это ведет к сильному чувству стыда, вины и отвращения у работников отделения интенсивной терапии. В то же время это может привести к понижению самооценки, появлению депрессии и даже самоубийства. This slide illustrates that the psychological trauma experienced by critical care staff does not directly correspond with the periods of peak clinical demand and experience of previous pandemics.
and national emergencies indicate that when staff are at their busiest, they have little time for any emotional or psychological reaction. But this then follows once the immediate emergency is resolved to some degree, and there is time to reflect. Этот слайд иллюстрирует тот факт, что психологическая травма, которую испытывают работники интенсивной терапии, не всегда прямо соотносится с периодами пика клинического спроса. Опыт предыдущих пандемий и чрезвычайных ситуаций показывает, что когда персонал находится в самом активной стадии рабочего процесса, у них нет времени на принятие каких-либо эмоциональных решений, и они не испытывают психологические реакции. Но в дальнейшем они проявляются после того, как срочная проблема была решена в какой-то степени, и у них есть время для размышлений и саморефлексии. So I'm now going to, in this last section of my talk about staff support during the pandemic. So during the last year and at the onset of the pandemic in the United Kingdom, the British National Health Service set up a series of measures to support all frontline healthcare staff. This included online self-help packages, access to basic telephone counselling, webinars for emotional expression and discussion, and facilitated small group Zoom support. В течение последнего года, в прошлом году, когда только началась пандемия в Великобритании, британское национальное здравоохранение приняло серию мер, ряд мер для поддержки всех работников здравоохранения. Это включало в себя предоставление онлайн-курсов по самопомощи в случае возникновения тревоги, бессонницы и депрессии. Также предоставлялись консультации по телефону, были организованы вебинары для обсуждения и выражения эмоционального состояния. Также была организована небольшая группа поддержки в Zoom. These various support services and resources are coordinated by what are known as resilience hubs. Clinical psychologists and other psychological practitioners evaluate the needs of the individual and refer them on to other services as required. This slide refers specifically to England and does not include Scotland, Wales or Northern Ireland. Эти различные ресурсы и службы поддержки координируются так называемыми центрами поддержки населения. Клинические психологи и другие практикующие психологи оценивают нужды людей и направляют их непосредственно к другим службам, которые могут им подойти. Этот слайд относится исключительно к Англии и не включает Шотландию, Уэльс или Северную Ирландию. This slide summarizes what we know currently about the mental health of critical care staff in the United Kingdom. One very recent study suggests that up to 40% of ICU staff have PTSD following the first wave of the pandemic. This compares with only 13% before the pandemic. Этот слайд суммирует то, что мы уже знаем о ментальном здоровье сотрудников интенсивной терапии. Недавние исследования, проведенные в Великобритании, показывают, что до 40% медперсонала, работающего в отделении интенсивной терапии, имеют посттравматическое стрессовое расстройство после первой волны пандемии. Это можно сравнить только с 13% до пандемии в исследовании 2016 года. Almost 4 years ago, I and a number of my colleagues set up a new professional organisation called the Association of Clinical Psychologists UK. This professional body aims to meet the needs specifically of clinical psychologists and to promote the profession and the needs of our patients. Почти год назад я с группой моих коллег учредил организацию, которая называется Ассоциация клинических психологов Великобритании. Эта профессиональная организация нацелена на оказание помощи клиническим психологам, консультантам и способствует продвижению профессии и отвечает нуждам наших пациентов. In April, we made contact with the Royal College of Anaesthetists in the UK to offer support for ICU consultants. We suspected that senior medical staff
were unlikely to access the standard NHS support offers made to frontline healthcare staff, but they might be more likely to access support from a consultant clinical psychologist, a senior clinical psychologist, if assured of confidentiality. So in the scheme, senior clinical psychologist members of our organisation provide one-to-one support for ICU consultants on a pro bono basis, in other words, group. Later on last year, senior managers in the National Health Service were so impressed by the scheme, they decided to fund a similar scheme for their own senior NHS executives. В апреле мы связались с Королевским колледжем анестезиологов Великобритании, чтобы предложить поддержку для консультантов интенсивной терапии. Мы предполагали, что старший медицинский персонал маловероятно получит доступ к стандартным предложениям по поддержке от системы здравоохранения, которые были созданы непосредственно специально для оперативных медработников. Тем не менее, более вероятно, что консультанты смогут получить поддержку у клинического психолога, если они будут уверены в конфиденциальности информации. По нашему плану старшие клинические психологи, члены нашей организации, обеспечат индивидуальную поддержку всем консультантам интенсивной терапии абсолютно на безвозмездной основе. Позднее в этом году старшие менеджеры системы здравоохранения были так вдохновлены нашей схемой поддержки, что решили организовать подобную систему поддержки для них самих, то есть для менеджеров системы здравоохранения. In our free scheme, we offer between 1 and 6 sessions to each person who is self-referred, that is the senior medical staff. 6 sessions can be used flexibly over time, and there is an option to match gender, whether the psychologist is outside of the consultant's area, ethnicity and religious faith. В нашей бесплатной схеме поддержки мы предлагаем от 1 до 6 сеансов психотерапии каждому, кто к нам обращается. Существует возможность выбрать удобное для себя время, а также подобрать психолога по половому признаку, месту жительства, этнической принадлежности, вере и иным критериям. We are a relatively small and new organisation. We have about 1,000 members. So we only have about 60 senior clinical psychologists who have offered to take part in the scheme. But so far we have processed 43 critical care consultants and 47 senior NHS executives. The scheme is also open to our own members, and 12 have sought this psychological support. Мы относительно маленькая и новая организация, в нее входит всего 1000 членов, поэтому у нас есть только около 60 клинических психологов, которые осуществляют свою деятельность. На данный момент мы уже оказали помощь 43 представителям отделения интенсивной терапии и 47 старшим менеджерам системы здравоохранения. Эта схема также доступна для членов нашей организации, ей воспользовались уже 12 человек. This slide shows that the 2 most common problems encountered in our referrals are burnout and anxiety or stress. Этот слайд показывает то, что существуют 2 самые распространенные проблемы, с которыми мы сталкиваемся в нашей области. Это психологическое переутомление и стресс. We also asked the recipients of the scheme why they chose this particular one, and the response in over half was that they wanted support specifically from a senior clinical psychologist given their expertise. So this rather supports the assumption made at the time we set up the scheme that consultant medical staff would be more likely to access the scheme involving consultant clinical psychologists offering support. Мы также спросили тех, кто получал помощь по нашей схеме, почему они выбрали именно нас, и более половины ответов был тот, что они хотели получить помощь непосредственно от старших клинических психологов, так как они являются наиболее компетентными. Таким образом, это поддерживает наше предположение о том, что когда мы создавали эту схему,
консультант, нуждающийся в психологической помощи, с большей вероятностью прибегнет к поддержке клинического консультанта-психолога. We have an ongoing evaluation strategy, including the use of a standard measure of psychopathology called the Core 10, and this is used at 3 different time points. Firstly at baseline, then at the end of the sessions, and then at follow-up between 6 and 8 weeks later. We've also been asking for feedback from the clinicians themselves who provide the support. В настоящее время мы опираемся на стратегию оценивания, которая включает в себя стандартные способы психопатологии, которые включают в себя опросник Core 10, который используется в 3 разных временных точках. Сначала на исходном уровне, затем в конце сеансов и потом через 6-8 недель после сеансов. Мы также запрашивали отзывы клинических специалистов, которые оказывали свою поддержку. These are some early data showing recipient self-rated change, and you can see that all of these 10 respondents rated their first problem as either improved or much improved. The majority found that all of their presenting problems had improved as a result of the intervention. В данной таблице вы также можете видеть, как пациенты оценивают изменения, происходящие у них. И вы можете увидеть, что все 10 человек оценили первую проблему как улучшившуюся или гораздо улучшившуюся. Большинство считает, что все имеющиеся у них проблемы разрешились именно в результате вмешательства. This slide gives you an indication of the range of therapeutic interventions provided by the clinical psychologist. Most British clinical psychologists have training in cognitive behaviour therapy, as well as numerous other therapeutic approaches, and that is reflected in this slide. Этот слайд, на данном слайде вам представлен ряд терапевтических вмешательств, которые проводились клиническими психологами. Большинство клинических психологов Великобритании обучались в направлении когнитивно-поведенческой терапии, но также существует множество других терапевтических подходов, которые психологи инкорпорируют в своей терапии. I'm now going to provide you with a sample of the individual comments made by the consultants receiving the service. So this first one said, "My psychologist was brilliant, clearly very experienced at dealing with senior clinicians. She took everything back to an evidence base." Another one said, "I was at a very low point when I accessed the service. The sessions helped me to find coping strategies and took me into a more positive frame of mind. Also, just having somebody reassuring to say I was doing okay was really important." And then finally, this one said, "It was a gift to me. I didn't realize I had access to this. The therapist was skillful and compassionate. I found I mentally changed the way I thought of myself. It's been liberating, not only in resolving the anxiety I was experiencing, but also I feel so much more resilient and confident that I've got a new set of tools to use every day." You can go to the next slide, sir. There's no need for translation. Everyone pretty much can read. Yeah, I understand. And then this is a final comment. "It was so lovely to be thoughtfully matched with someone. This was managed really sensitively and was very successful. I couldn't believe the response time. In a few days of asking for support, I received some. I can't praise the service or the psychologist I spoke to too highly." So that's it. Спасибо. I'm happy to take questions, of course. Спасибо, профессор Ванг, за такой интересный доклад. Для нас он ценен в большей степени, в том контексте, что в нашем институте как раз готовятся клинические психологи,
И вот этот аспект вашей деятельности очень интересен и полезен для нас. Thank you very much, Professor Wong, for your talk. Thank you very much, Professor. So we would like to let you know that in our faculty we actually prepare clinical psychologists. So the aspects that you presented to us today play great importance for us. Thanks. И у нас есть ваши коллеги, клинические психологи, у которых как раз вопросы есть. You have your colleagues in the audience, actually, clinical psychologists who have a question for you. Уважаемый господин профессор, я сам имею опыт практической работы с больными, страдающими посттравматическим стрессовым расстройством, а также жалующимися на выраженный стресс. В этой связи у меня такой вопрос. Мы знаем, что реабилитация больных с посттравматическим стрессовым расстройством занимает 1, 2, 3, 4, 5, 6 лет. В этой связи, как же вам удалось добиться такого быстрого успеха за такой короткий срок? Это кажется не очень вероятным. И вы имели в виду не больных с посттравматическим расстройством, а просто людей, страдающих стрессом? Это был первый вопрос. Хорошо. So the first question for you, Professor. I have experience working with people who have PTSD and burnout. We actually know that to cure PTSD it usually takes from 1 to 6 years. So how you were able to fix PTSD within this small period? Actually, it was a very small number of people who presented with PTSD so far. We are expecting that there will be more cases of PTSD, but we've mainly seen people with fairly acute stress and anxiety. That's been the majority of the senior medical staff's problem. Some aspects of burnout too. But obviously, if you're acquainted with cognitive behavior therapy, it can be adapted to be a fairly brief intervention that addresses specifically the anxiety and stress components. With regard to PTSD, a small number of the consultants were managed by using trauma-focused CBT, and 1 or 2 required further sessions after the 6 initial sessions. Итак, в моей работе было рассмотрено не так много пациентов, которые страдали от ПТСР. В своем большинстве это были пациенты, страдающие от стресса и беспокойства, стресса и тревоги. В то же время я знаю, что вы, скорее всего, в курсе о когнитивно-поведенческой теории краткосрочных способов вмешательства, которые позволяют снизить уровень стресса и тревоги. В то же время, несмотря на то, что в нашей работе мы рассматривали незначительное количество старших консультантов, сотрудников отделения интенсивной терапии, которые страдали от ПТСР, им помог метод психологического моделирования травмы. Психологического моделирования травмы, и их проблема была практически решена после 6-8 встреч с психотерапевтом. I should also explain that the clinical psychologists from our organization that we selected on the basis that they were acquainted with acute physical hospital settings, and many of them had experience of ICU. Мы также в своей работе отбирали клинических психологов, которые помогали сотрудникам отделения интенсивной терапии, которые ранее имели непосредственный опыт работы с психологами и сотрудниками отделения интенсивной терапии. Еще вопрос, да? And the second question. Уважаемый господин профессор, еще один вопрос, касающийся работы с
медицинским персоналом, у которых имеется выраженное беспокойство, выраженный стресс. Отстранялись ли на период ваших сессий данные медицинские работники от работы? Дальше, если отстранялись, то за какое время? Если не отстранялись, смотрели ли вы, каким образом меняется стрессовая ситуация у медицинских работников, допустим, после месяца, 2-3 после вашей когнитивно-поведенческой терапии, с которой я лично весьма хорошо знаком и применяю в своей практике. Спасибо. And the second question for you, dear professor. I'm aware of the cognitive and behavioral therapy. I also use it as well. But what do you think about the medical staff who show stress and anxiety? Were they given a permission to leave their job during those therapy sessions? And the second part of the question, and how did they feel after 2-3 months after the therapy? I think that's a very, very good question, and I think it relates to the whole issue of what we in England call occupational health. I don't know, I'm sure that in Russia there is something equivalent, but that is the part of the healthcare organization that deals with the people, the staff, the personnel, and deals with personal issues. And one of the things with the national schemes is that there is a good linkage between what is offered and the local occupational health service. Спасибо за интересный вопрос. Не знаю, в курсе ли вы, имеете ли вы некоторое понимание такого понятия, как оккупационное здоровье. Возможно, в вашей сфере, в России, имеется какой-то подобный эквивалент. В то же время я считаю, что должны существовать организации, которые будут нацелены непосредственно на поддержание психологического и психического здоровья сотрудников медицинских организаций, а также это должно быть установлено, поддержка сотрудников должна быть установлена на государственном уровне. But I do need to say that, just to say that first of all, the scheme that we were offering was not linked to that occupational health service. And I really need to mention another problem for medical staff, which is that they fear that their mental health problem will be reported to the registration body, their professional registration body, which could result in investigation and even suspension from their right to practice as a medical practitioner. Также в нашей терапии мы старались работать непосредственно с оккупационным здоровьем. После того, как мы изучали психическое и психологическое здоровье наших сотрудников, данные нашего анализа, данные исследования передавались непосредственно их лечащим врачам, которые принимали решение, позволять ли сотруднику медицинской организации продолжать свою врачебную деятельность или нет. And so this is a reason why the senior medical staff may not want to go through traditional routes to talk about their problems. And it's a reason why they chose our scheme, because they could see that there was an extra layer of confidentiality. Возможно, именно поэтому старший медицинский персонал выбрал нашу схему психологической и психической поддержки, так как мы обеспечиваем полную конфиденциальность. I don't think I've answered the second question. Could you remind me what it was? Напомните, пожалуйста, вопрос. Thank you for your answer. I think our medical workers have the same problems working with COVID-19 patients. Теперь скажу по-русски. Спасибо, уважаемый профессор. Я сам лично преподаю основу оккупационной терапии, поэтому знаю, что это такое. Но могу сказать следующее.
следующее, что, видимо, как у вас, так и у нас проблема. Больные врачи и средние медработники продолжают работать, имея высокую стрессовую нагрузку, имея последствия, и реально ничего сделать нельзя, эмоциональное выгорание продолжается, сеансы психотерапии оказывают временный эффект, к сожалению. Видимо, нам нужно вместе будет подумать, как сделать нашу работу с медицинским персоналом более эффективной. Спасибо. Thank you very much, Professor. I personally teach fundamentals of occupational therapy. However, we have the same situation in Russia as you have in United Kingdom, because our practitioners, our clinical staff show the increase in stress, anxiety, they continue to burn out, but it also shows that those therapy sessions have a temporary effect on those people. So I suggest you to cooperate, and maybe we will find a solution how to resolve this situation. Thank you so much. I would dispute that it's a temporary effect. I think you could see from some of those quotes that what we're doing in cognitive behavior therapy and similar therapeutic techniques is we are teaching people how to manage stress. So it's not just a short-term fix that they go on to then use those tools subsequently. And we are going to be, we haven't got the data yet, we are evaluating what is going on after the end of the sessions. Я бы, разумеется, поспорил с вами, что наша терапия имеет временный эффект, так как мы продолжаем оценивать состояние наших медицинских работников уже после окончания этой терапии. But I wouldn't dispute that there is a primary issue about the structural causes of the difficulties for medical staff and the increased stress. And clearly, in the longer term, the politicians and the government have to take steps to address those fundamental structural problems. But obviously, the pandemic so far has been characterized by relatively short-term periods of high stress in the UK for ICU staff, and then those stresses have resolved to a large degree. Я пойму, что я вообще написал в первую очередь. Извиняюсь. В первую очередь мы обращаем внимание на структурные причины и советуем вам делать то же самое. Я считаю, что в долгосрочной перспективе государство должно принять некоторый ряд мер, чтобы обеспечить сохранность психического и психологического здоровья медицинских сотрудников. Непереводимый государство. Thank you so much, Professor. Спасибо. Пожалуйста. Dear Professor Wang, thanks again for such an interesting report, very topical information, and I guess the unique information for us. Thank you for this opportunity. And I think that there is a lot of material that we can discuss further, maybe in some papers or other types of collaborations. We will be very happy for this. So. Спасибо. Спасибо. And Professor Avilov said that it was a great pleasure for all of us to hear your speech. Thank you. Спасибо. До свидания. До свидания. Goodbye. Коллеги, ну что, мы переходим к завершению нашей конференции. Спасибо, Алексей, за то, что были с нами 2 дня и погрузились в психологическую такую реальность. Приходите еще. Можно ему диплом. Да, благодаря вам мы многое тоже смогли понять здесь.
Вот. Ну и мы планировали, что буквально по паре слов руководители секций скажут о том, что происходило на ваших секциях, что было важно, к чему пришли, что было самое интересное. Вы. Уважаемые счастливчики и герои, кто дошел до конца второго дня этого замечательного международного события, в двух словах, как принято, на 15 минут. Значит, на секцию «Личность» в образовательном пространстве было заявлено 15 докладов. В итоге выступили 9 спикеров замечательных, из них 3 выступало в Zoom и 6 выступали очно. Состав спикеров, конечно, просто звездный. 7 докторов наук, из них 4 доктора наук, доктора психологических наук и 3 доктора педагогических наук, 6 кандидатов наук, 4 аспиранта и 5 научных сотрудников. Не менее впечатляет география. Челябинский государственный университет, Челябинский институт повышения квалификации работников образования, Южноуральский государственный университет, Курганский государственный университет, Ленинградский государственный университет, Психологический институт Российской академии образования. Более 50 слушателей присутствовали как в зале, так и в Zoom, и в среднем задали каждому спикеру по одному вопросу, в среднем. И если говорить о выводах, то можно сказать, что нами были рассмотрены все аспекты образовательного пространства, или скорее все сферы образовательного пространства, как общее образование, так и образование профессиональное, образование дополнительное. И пожалуй, из перечня, из тематики докладов, ну вот, по крайней мере, вот именно в этой нашей конкретной секции стало понятно, что одной из ключевых проблем на сегодняшний день в системе образования является проблема профессиональной ориентации. Она волнует как старших подростков в школе, она актуальна для среднего профессионального и для высшего образования. Ну и, соответственно, выводы, которые мы рекомендуем включить в резолюцию при ее подготовке, заключаются в том, что, во-первых, при разработке всевозможных программ, коррекции, программ развития, которые реализуют наши студенты, в том числе в образовательных организациях, необходимо принимать во внимание современные эмпирические данные, с которыми, в частности, будет возможность познакомиться в сборнике конференции, потому что все доклады, они, это, в общем, статьи, да, имеют вот такую печатную форму. Во-вторых, мы бы, конечно, рекомендовали включать вот эти вопросы профессиональной ориентации как в повестку учебной и производственной практики студентов в обязательном порядке, так и в научную деятельность, в учебно-научные проекты, и причем инициировать вот эту тематику учебно-научных проектов для образовательных организаций и, в общем, вот совместно с ними выбирать, конкретизировать эти темы и стимулировать студентов к их изучению, апробации, воплощению. Вот, все, спасибо. Спасибо, Светлана Александровна. Но я прошу вас передать микрофон руководителю другой секции Валерии Германовне Рогозинской и несколько слов про вашу секцию. Но я только в нескольких словах, потому что я еле успела перевести дух, как уже оказалась здесь. То есть у нас немножко вышла секция, скажем так, за рамки запланированного, потому что пришлось в последний момент объединить 2 секции. В результате вместо заявленных 9 докладов мы заслушивали 11 и слегка превысили временной лимит. Вот. Но интересные были очень доклады, интересные были очень выступающие. География у нас тоже была такая впечатляющая. И Чувашский госуниверситет, и Психологический институт РАО, и местные разные вузы, то есть совершенно из разных учреждений. Вот. Тематика, она в основном, конечно же, затрагивала проблему стресса и стрессоустойчивость. Во многих докладах звучала копинг-стратегия, то есть способы совладания со стрессом. И
у разных совершенно категорий людей, у разных здоровых людей, людей с различными видами заболеваний, у разных профессий, там военные в том числе у нас фигурировали, и даже было несколько докладов вообще не по теме, ну, вернее, скорее, наверное, один последний доклад, который должен был быть вчера на своей секции, но он нам показался тоже очень интересным, и для нас, ну, на мой личный взгляд, было удачей слушать его. Потому что прикоснуться к проблематике, которая тебе не очень как бы хорошо знакома в силу там определенных специализаций, вот, это тоже, в общем, способствует росту и развитию. По поводу выводов для резолюции у меня пока никаких соображений нет, потому что нужно мозгами переключиться на то, чтобы это написать, потому что сегодня как-то цейтнотно все очень происходило. Вот, поэтому пока, наверное, я вот воздержусь от каких-то обобщений, но я считаю, что секция сработала очень хорошо, работали активно Олег Валентинович, и студенты, и другие участники. И ну, тоже было в среднем, наверное, 1-2 вопроса каждому докладчику, если усреднять вот так вот. То есть, в принципе, обратная связь потом была, люди после завершения секции подходили, благодарили за насыщенный день и за вообще насыщенную конференцию. Вот. Для меня это показатель. Субъективная оценка слушателей, она говорит о том, что им действительно было интересно. Все, я, пожалуй. Екатерина Вячеславовна. Да, коллеги, спасибо. Я очень тоже коротенько, без конкретных резолюций. Вчера была наша секция. Она была такая очень разноплановая, потому что там были доклады про личность в экономике, политике и праве, да, ну, если так можно сказать, то есть мы объединили 2 секции. Было очень интересно слушать, то есть мы поговорили и про предпринимателей, и про наемных работников с их тенденцией к оппортунизму, и поговорили про заключенных, и про, наоборот, работников пенитенциарной системы. В общем, очень много тем мы раскрыли и обозначили 2 основных, 2, я бы так обозначила, момента. Первый момент — это то, что мы все больше движемся в сторону междисциплинарности, и это дает очень интересные результаты, ценные для науки, для практики. И второе, у нас была чилийская команда чилийских специалистов из университета Фронтеры, и те выводы, которые они сделали, очень хорошо перекликаются с нашей реальностью. То есть мы сделали вот такой вывод, предложение про целесообразность кросс-культурных исследований в этой области и совместных выводов. Вот. А еще от себя я бы хотела, забегая вперед. Ну, я как раз была у Екатерины Вячеславовны на секции, и меня удивило то, насколько быстро и гибко реагирует научное сообщество на изменения. То есть вот все доклады были очень актуальны. У нас как бы на конференции сегодня, да, актуальная ситуация про ковид, постковид. И кроме этого, если в политическом разрезе смотреть, да, то есть вот эти аспекты взаимодействия там, общества, государства. Да, был замечательный доклад из СПБГУ про протестное поведение и что за этим стоит, какие психологические особенности, то есть все очень актуально живо. Вот, а в целом я хотела выразить огромнейшую благодарность, просто вот поклон до земли всем, кто участвовал в подготовке к этой конференции, потому что на самом деле работа проделана огромная. И студентами, и преподавателями, и руководящим составом. Но, безусловно, огромное спасибо всем спикерам, которые приехали и вышли в Zoom вовремя, несмотря на технические всяческие неполадки. Поэтому это совместная, очень серьезная работа, которая, на мой взгляд, дала результаты. Спасибо.